जनश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So, welcome to Unit 1, Session 2, Bhakti Shastri course. So, few introductions were left, were not done previous class. Who were not able to introduce themselves last class. Pratima Nashkar Mataji, did you? Just wanted to know name, of course, I can see. Where you stay and why you wanted to do. I stay in Behala, GFC. We, Ankita Mataji, Abhishek Prabhu, we are same place. Okay, where Amita Prabhu is preaching there Amita in Prabhu G. preaching there. Yes, Prabhuji. Okay, what's GFC? Greenfield City. Short Greenfield form City. G. Okay. I was previously in Delhi, but last 2 years I am here. So Okay. in Delhi is Dwarka ISKCON, Amoglila Prabhuji. I was Really? there under Siman Amal Krishna Prabhuji. Okay. And he's my mentor. And now I'm here for my health issue and another reason. So that's why I'm now shelter under Amitabh Prabhuji. Haribol. Very nice. Very nice. Thank Yes. you. Delhi is very fortunate. I think there are more than 18 to 20 temples, ISKCON temples, proper temples in Delhi. 19 Prabhuji now. 19. 19 temples in Delhi. All because of the hard work of His Gopal Krishna Holiness. Goswami Maharaj ji. Yes, amazing, amazing preaching, and especially it leads in book distribution. Delhi usually, I think last year I think Pune came first. Otherwise, usually it's Delhi only who who is Gitar Kailash. Greater Kailash Temple. Okay, stands out for book distribution. Let's see this year who wins the race. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Who else? Who else did not introduce themselves last class? Vishwarup Prabhu, Manidhar Prabhu, did you? Hare Krishna. Yeah. Did you introduce yourself last class? Yes, Prabhuji. कर दिया था. Okay, Shivani Mataji, Kshatrapa. Anybody left? Otherwise, everybody has introduced. Yes, Prabhu. Okay, very nice. And anybody else who joined from some other place? Like I started my journey in ISKCON Juhu. Somebody else here started it in ISKCON Greater Kailash. No, Dwarka. Sorry, ISKCON Dwarka. Anybody else who started somewhere else their journey, spiritual journey, not in Calcutta, somewhere else who started? All started in Calcutta. Okay, Rajiv Chaudhary Prabhu, where? Prabhu, in Bangalore, Prabhu. Oh, Rajaji Nagar. Haribol. Shashadrapuram. No, like Narasimha Giridhari temple is there, no? So, new temple. Okay. no, not the new one. The Narasimha Giridhari temple. It's near. I am forgetting the exact address. Long back, 2015-16. Okay. That's pretty back. Very nice. I hope you all know about the Rajaji Nagar issue, na? The Rajaji Nagar temple.
Oh, sorry to mute you. So that temple is under ISKCON Bangalore, and I hope you all know the difference, the distinction, etc. Anyways, okay. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Yes. Prabhuji, I too started my journey back in 2011 from Okay. Greater Kailash, Delhi. Greater Kailash Delhi. Okay. How you got connected? Just I visited in Janamastami and I like the devotees and mostly the Shingar I love the most, and this is how I got attached. Very well. Greater Kailash, you mean east of Kailash? Yes, correct. Radha Partha Sarathi. Parts. Very well. Very nice. Anybody else? Otherwise, rest from Calcutta only. Very nice. Okay. So last class we were in introduction, and we finished just before fourth chapter of Gita. The Lord says, "Imam vivasyate yogam." Right? Yeah. Therefore, we should take Bhagavad Gita as it is directed by the personality. Okay, you're going to start from here. Shalini Mataji, you want to read? Therefore, we should take. Okay. One more thing I wanted to ask. There is too much background noise. Is it raining in your home? What's that noise about? No, Prabhu. Oh, it's a fan. Okay. Anyways, yeah, I wanted to. We needed one. We have one seva. Somebody can take up. Yes, sir. Yes, Prabhu, I will just read. I have switched off the fan. Okay. So there's one seva somebody can take up. From next class onwards, somebody can record these session. Who can record these session? Every day just you have to record, press the record button, record this session, and then upload. We'll give you a user ID password. Who can take up this session? Who can take up this seva? Prabhu, I can do it. You can do it? Great. Yes, Prabhu. And one more backup also, in case anybody who wants to take up backup as a backup. In case Shalini Mathi is traveling and she's unable to record, somebody else who wants to take up? Hare Krishna. Sorry, Hare Krishna. Somebody else who wants to volunteer for recording? Okay, maybe later we will ask. So from Friday onwards, Shalini Mathi, you can press the record button and record the session. Thank you, sir. Okay. Yes, please. Still there is so much noise. I don't know why. Background noise. Is somebody else background noise or yours? Let me see. Rest are muted, I think. Is there any window which is open around? No, Prabhu. Okay, please read. Therefore, we should take Bhagavad Gita as it is directed by the personality of Godhead himself. Sorry, 100% attention. Any question, please raise your hand, and please try to keep your videos on so that I also feel lively and enthusiastic. Okay? Yeah, continue, please. In the fourth chapter of the Gita, the Lord says, Imam vivastay yogam proktavan. These shlokas, they are of the first tune. Imam vivasvate yogam proktavamaham avyayam vivasvan manave praha manurikshva kave abravit. This is first tune. Okay, very simple. Continue. Evam parampara praptam evam rajarsayo viduha sakalaneha mahata yoga nasta yoga nasta parantapa. Excellent. Sa evam mayate yoga. If there is a suffix, sa eva, see in that eva there is a suffix. So sa eva, stretch your a. Sa evayam maya. Sa evayam maya tedya yoga prokta puratana bhakto asime
sakha seti rahasyam hyaditam uttamam. Very nice. Thank you. Here, the Lord informs Arjuna that this system of yoga, the Bhagavad Gita, was first spoken to the sun god, and the sun god explained it to Manu, and Manu explained it to Ikshvaku. And in that way, by disciplic succession, one speaker after another, this yoga system has been coming down. But in the course of time, it has become lost. Yeah. Consequently, Very simple. Sakalina Mahata, Yogo Nashta Parantapa. With a span of time, it got lost somehow. Who amongst you all have played Chinese Whisper? Chinese Whisper, you know what is Chinese Whisper? I say something in somebody's ears, and that person says something, some repeats to the next person, and it goes on. It's very difficult to play online. We need extreme intelligence for that. Offline, it's easier. So what happens, you will notice, slowly, the message is lost, isn't it? In case of Chinese Whisper. Similarly, through disciplic succession, slowly, the message was lost slowly. Continue. consequently, I mean, the Lord if the acharyas made any mistake in passing it on, it's the normal general conditioned soul who could not hold it as it is. So don't get me wrong. The Guru Parampara did not do any mistake. They passed it on as it is. But the Gen Pop, you understand? They could not pass it on as it is. Yeah, continue please. Consequently, the Lord has to speak it again, this time to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. And there is no disciplic succession mentioned anywhere from Arjuna. Am I understood? Nowhere it is mentioned. Yeah, continue. He tells Arjuna that he is relating this supreme secret to him because he is his devotee and his friend. The purport of this is that Bhagavad Gita is a treatise which is especially meant for the devotee of the Lord. There are three classes of transcendentalists, namely the Jnani, the Yogi and the Bhakta, or the impersonalist, the meditator and the devotee. Here the Lord clearly tells Arjuna that he is making... There are three kinds of transcendentalists. Don't forget. Transcendentalist means spiritualist. Yeah, you can mute for some time. Very important concept. This concept everybody must understand. Shavai Monde Shunun. Who knows these three kinds of transcendentalists? Karakara Janan already, this concept. Brahman, Paramatma, Bhagwan. Please raise your hand. Google hand. I want to see the level of the class. No problem, be honest. Who knows this? Three kinds and knows the difference. Three kinds of transcendentalists. Please raise your Google hand. Okay, take it. So, three kinds of transcendentalists. Yeah, please put your hands down. They are spiritualists. So they are also devotees. Okay, now we are talking about devotees. Now, one is the Jnanis. They are mental speculationers, but they are in search of Lord. They usually worship the impersonal feature of the Lord. Clear till now? This is lowest level of spiritual understanding. Lowest level of, but spiritual understanding. Don't forget, they are all devotees. All these Jnanis, Yogis and devotees, Bhaktas, they are all devotees. We are talking of devotees only. Above that are the Yogis. They worship the Paramatma form of the Lord. They usually meditate on the Paramatma form of the Lord. Meditate. So Yogis, you'll find them always in meditation posture and they are meditating on the Paramatma form of the Lord. And then there are the Bhaktas, the devotees. They worship the personal form of the Lord, SPOG. Any question till now? Prabhuji, third option, Jnani Yogi, third one. Bhaktas, devotees. They worship the personal form of the Lord. Now the destinations are different for these three people.
The Gyanis, because they worship the impersonal form of the Lord, they end up in Brahma Jyoti. Remember, two people end up in Brahma Jyoti. One, the so-called Gyanis, who worship the impersonal form of the Lord. And second, even the Asuras. I will give you an example. It is stated, whoever fought the battle in the battlefield of Kurukshetra against Krishna, they all ended up in Brahma Jyoti. They all got liberation, but they ended up in Brahma Jyoti, including Kamsa, including Ravana. Clear? However, of course, Kamsa and Ravana, Ravan was a different case, and Kamsa ended up in, because Ravana was a expansion of Jai Vijay. Correct. So he went back to his original doorkeeper form. But all the Asuras, whoever fought against Krishna, they all ended up in Brahma Jyoti. And in Brahma Jyoti, what happens? It's like a pause. Nishkriya. Nishkriya means there are no activities, there is no service. So the person ends up in Brahma Jyoti, he gets a lot of Brahmananda. Brahmananda is crore times more Ananda than Prabhupada says sex life in material world. Crore times. And crore times more than Brahmananda is Sevananda, which the bhaktas or the devotees enjoy. Clear till now? So, in Brahma Jyoti, two kinds of people ends up. One are the Gyanis and the others are the Asuras. It's something like the material jail. You know, in the material jail, you find two kinds of people. One, the chor chakars and all, the rogues and all that. And also even the Gyanis. You will find also the bank scamists ending up, the educated class who ends up in jail. Correct? You will find even the educated class also ends up in jail when they do nonsense. And also the rogues and thieves. So it's something like that. Brahma Jyoti is something like that. Even the Suras ends up there, and also the Gyanis. Regarding the Paramatmas, they also end up in higher planets. They have a choice. The yogis who meditate on the Paramatma of the Lord, Paramatma form of the Lord, they have a choice. They can go to any planet of their choice in the material world, or they even can go to the Brahma Jyoti. Remember, Brahma Jyoti is outside material world. Brahma Jyoti is where the spiritual world starts. Any question till now regarding the Gyanis and the Yogis? I spoke about who they worship and I also spoke about their destination. Now the Bhaktas who are more inclined towards service of the Lord and they worship the personal form of the Lord, they usually end up in the spiritual planet in Vaikuntha Lok or in Goloka Vrindavan, depending on which form of the Lord they worshipped. So if they worshipped in if they worship Narasimha, they end up in Narasimha Loka. If they worship Varaha, they end up in Varaha Loka. So in Vaikuntha planet, there are different avatar lokas of the Lord. And the topmost planet of the Vaikuntha is known as Golok Vrindavan, where Rajendranandan Trivanga Murari Krishna resides with his consort. Whoever worships this form of the Lord, they end up with him. Any question till now? Yes, Shatrupa Mataji. হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। তো এক্ষুনি যেটা শুনলাম মানে বুঝতে একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল যে কনসেপ্টটা একটু ক্লিয়ার করার জন্য ওই নরসিংহ ভগবানকে সেবা করলে নরসিংহ লোককে যাবো বললাম প্রভু। তো নরসিংহ ভগবান তো ভগবানেরই অবতার, তো তাহলে আমরা গোলকে যেতে পারবো না নরসিংহ ভগবানকে সেবা করলে? Okay, got your question. So, এই থামাম প্রপদ্যন্তে তাম তথামা ভজামি হাম। যে যেভাবে আমাকে সেবা করে, যে রূপে আমার সেবা করে, সে সেই লোকে যায়। তো যে ভগবান নৃসিংহদেবের সেবা করবে, সেই রূপের প্রতি আসক্তি, সে ত্রিভঙ্গ মুরারির প্রতি কোনো নেগেটিভিটি নেই, কিন্তু সেখানে যাবে কেন?
যেমন সাউথ ইন্ডিয়ান ভক্তরা অনেক নৃসিংহদেবের উপাসক হয় ইউজুয়ালি, তারা সেই রূপে আসক্তি, তো ভগবানের সেই লোকেই যাবে না। যারা ভগবান রামচন্দ্রের প্রতি আসক্ত, যেমন মুরারি গুপ্তা চৈতন্য মহাপ্রভু লীলায় বৈদ্য ছিলেন, উনি ভগবানের রামচন্দ্রের রূপের প্রতি আসক্ত, উনি হনুমানের অবতার। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বাল্যলীলায় যখন উনি সন্ন্যাস নিয়েছেন, তখন মুরারিকে হরিনাম দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছে। মুরারি রাত্রে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেছে মুখ দিয়ে কৃষ্ণ নাম বের করার, কিন্তু পরের দিন এসে বলছে, কি করবো, আমার মুখ দিয়ে কৃষ্ণ নাম বেরোচ্ছে না, ক্ষমা করবেন, কিছু মনে করবেন না। তখন বলছে, তুমি তো হনুমানের অবতার, তুমি আমার পারফেক্ট ডিভোটি, তোমার থেকে রাম নাম বেরোচ্ছে, এর মধ্যে কোনো প্রবলেম নেই। তো তো মুরারি গুপ্তা কোথায় যাবে? সে অযোধ্যায় যাবে, কারণ কি তার প্রভু রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র নয়। দের ইজ নো প্রবলেম ইন দ্যাট। ঠিক আছে, এর মধ্যে কোনো প্রবলেম নেই, এটা কোনো খারাপ জিনিস না। যেখানে যাহা দিল ওয়াহি তো জায়গা না। ঠিক আছে, প্রহ্লাদ নরসিংহ প্রভু। Hare Krishna Prabhu. হরে কৃষ্ণ। Prabhu, my question is there any difference between Vrindavan and the Narsingha Loka or Varaha Loka or any In other? what sense? There are so many differences. Of course, there are differences. But so, what angle difference you want? There's so many Like, things. The Odishatri person is different. The devotees are different. One is in a Aishwarya Roop, one is on a Madhura platform. The settings are different. so we should only like focus on Krishna rather than No, in any you of should their focus incarnation. where your heart goes. Just like Mahaprabhu had no problem when Murari Gupta was, he found that Murari Gupta is a Ramchandra lover. No problem. As long as you are worshipping the Supreme Personality of Godhead in any of his forms, there is no problem. Now, what Srila Prabhupada did, now, after coming into ISKCON, we have these concepts, avatar and avataris, Bhagavan and his avatars, and we can get inclined to any one of them. You can mute yourself. Now, what Prabhupada did is, mute. There's so much background noise. Now, what Prabhupada did is, Prabhupada gave us the highest. There's a saying in English, na? You reach for the stars, something. What you aim the sky, you reach the stars, something like that. So he gave us the highest. Higher than that, there is nothing actually. That is the highest. Tribhanga Murari form. If somebody is inclined, best, very nice. Since our dull brain was anyways empty before coming into Krishna consciousness, rather it be filled with the highest. Am I understood? समझा है मणिधर प्रभु? आपने समझा? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. दिमाग तो खाली था, भक्ति कुछ था ही नहीं। तो जब था ही नहीं, तो सबसे उच्च चीज ही अंदर डाला गया, सर्वोच्च चीज डाल दिया प्रभुपाद जी ने। तो वो तो अच्छा ही हुआ ना, अच्छा ही किया ना। Yes, Prabhu. Yes. Thank you, Prabhu. But agar somebody always before coming in ISKCON also he was a Ram devotee, no problem in that, as long as he is a devotee of any form of the Lord. Okay, please continue, Shalini Mataji. Here the Lord clearly tells Arjuna that he is making him the first receiver of a new parampara, disciplic succession. First receiver, but there is no mention about this parampara. As I told earlier also, Arjuna parampara ব্যাপারে কোথাও কিছু উল্লেখ নেই. Please continue. Because the old succession was broken. It was the Lord's wish, therefore, to establish another parampara in the same line of thought that was coming down from the sun god to others, and it was his wish that his teaching be distributed anew by Arjuna. He wanted Arjuna to become the authority in understanding the Bhagavad Gita. So, we see that Bhagavad Gita is instructed to Arjuna especially because Arjuna was a devotee of the Lord, a direct student of Krishna and his intimate friend. Therefore, Bhagavad Gita Now remember, is best. Arjuna was a devotee of Lord. It was now this somebody can raise a question. अरे ये तो भक्त को ही ज्ञान दे रहा है. What is the point? You are making a devotee. You are distributing the knowledge, spiritual knowledge, to a devotee who's already become a person who has already become a devotee. Why like this? Can anyone of you answer? You got the question? You all got the question? Yes, Pratima Mataji. Prabhuji, as my knowledge, maybe there are like standard of
bhaktas. So according their level. My question is very simple. Why a devotee has been chosen for this conversation between Krishna and a conditioned soul? Because Why a there are so devotee? many rasa, so many devotees they are serve or do bhakti. They are different rasas. So the No, Arjuna no, no, was no. 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 Anybody else? Good try, but yes, Shubhankar. কৃষ্ণ প্রভু প্রশ্নটা একটু ভগবান এক ভক্তকে কেন বেছে নিলেন প্রশ্ন উত্তরের জন্য? কোন অভক্তকে বাঁচতে পারতেন, কোন এক Correct. ভক্তকে বাঁচতে পারতেন। এটাই আমার প্রশ্ন। ইয়েস, শুভঙ্কর প্রভু। So Arjuna, Krishna selected Arjuna that we can know the knowledge. He used Arjuna as a medium. So Why? the entire The question is why? world can know the knowledge of Bhagavad Gita. It's Okay, for very good. us, for Arjuna. I think. Okay. Now I'll give you an example to make this point clear. सोचिए, ধরুন, if you are doing a drama and there is a role of a drunkard, शराबी का रोल है ड्रामा में, ठीक है? As an organizer, will you bring a drunkard to the stage? Or will you bring a normal person who will act like a drunkard? Which one will you do? Who wants to do the first choice? Who wants to select the first choice? The second option. Obviously, the second option. Because if you actually bring a drunkard, what he will do, there is no guarantee. He can do anything. Take na? So, Krishna did not choose a conditioned soul. He chose a devotee, Arjuna, কিন্তু মোহচ্ছন্ন করে দিয়েছে. That's why the questions which Arjuna is asking are relevant question. They're relevant question. That's why we have 700 shlokas of Bhagavad Gita. Had there been a drunkard or a conditioned soul, this Bhagavad Gita could have been 7,000 shlokas. Because what questions, irrelevant questions that person will ask, God knows. There is no guarantee what a conditioned person might ask. But whatever questions Arjuna asks Supreme Lord, they are all relevant questions. And accordingly, Krishna answers them. So that's why a devotee has been chosen. Okay? Yeah, please continue. Yes, Pratima Mataji, Google Hath Namidin. Therefore, Bhagavad Gita is best understood by a person who has qualities similar to Arjuna's. This is to say, he must be a devotee in a direct relationship with the Lord. As soon as one becomes a devotee of the Lord, he also has a direct relationship with the Lord. That is a very elaborate subject matter, but briefly it can be stated that a devotee is in a relationship with the Supreme Personality of Godhead in one of the 5 different ways. One may be a devotee in a passive state, one may be a devotee in an active state, one may be a devotee as a friend, one may be devotee as a parent, one may be a devotee as a conjugal lover. Yeah, Hare Krishna. So, one may be a devotee in a passive state. Nishkriyo, please mute yourself. Yeah. So, can you give examples of a passive state? Devotee of a passive state can, yes, Jai Mother Prabhu, please give examples of devotees in passive state. Inactive. Passive means inactive, Nishkriyo. Ankita Mataji? বৃক্ষ Correct, very nice. Trees. There are so many trees. When Krishna sits beneath them to take rest, a twig comes and offers a fruit to Krishna. Have you all seen that? A twig comes, seen in the sense I've seen that in Little Krishna, that suddenly a twig came and offered a fruit to Krishna. Of course, that was not Nishkriyo, that was Shakriyo. But trees, birds, animals, deers, cows, they're all watching Krishna, admiring his beauty. They are also serving, they are also being a part of his pastimes. But how they are serving? In a passive state. Okay? Yes, Shatrupa Mataji? কৃষ্ণ প্রভু প্রভু এই উদাহরণটাও কি হতে পারে মানে জাস্ট এমনি বলছি কিন্তু যারা যোগীরা যোগীরাও তো কোনো ভগবানকে ভালোবাসতে পারে জানেন রূপ কনসেপ্ট Good example. ধ্যান করেন ভগবান
তো যখন ধ্যান করেন তো ভগবানের শান্তভাবে ধ্যান করেন, সেটাও তো হতে পারে একদম কি? একদম একদম ঠিক বলছেন। প্যাসিভ স্টেট, ভেরি গুড। নেক্সট ইজ ওয়ান মে বি আ ডিভোটি ইন অ্যাক্টিভ স্টেট। অ্যাক্টিভ স্টেট মানে সেবা। So examples, Shastric example will be Hanuman, the biggest servitor. Yes, Manindra Prabhu. Hanuman only? Yeah. यस Yeah. प्रभु, वही हनुमान जी हैं जो दास्य भाव में थे, दास्य भाव का एकदम शिरोमणि. एकदम कारण। One may be devotee as a friend. Yes, Abhishek Prabhu. Give couple of examples. Prabhuji, friends of Krishna, say Subahu, Madhumangal. Yeah, very nice. One may be devotee as a parent. Yes, Shivani Mataji. Rajiv Chaudhary Prabhu. प्रभु, माता यशोदा, नंद महाराज, example of parent devotee. Dashrath, Kaikeyi, Sachi Mata, Jagannath Mishra. Very nice. And one may be a devotee as a conjugal lover. Give examples. Vishwarup Prabhu. Srimati Radharani. Okay, give examples. More. Keep on giving. Lalita Vishakha. Lalita They are all Vishakha. conjugal lover. Even Dwarika, the Patranis of Dwarika, there is also Madhurya in them. Not as much as in Vrindavan. Even Rukmini, Satyabhama, they are also conjugal lovers. Meera, but not Meera. as much as. Yeah. Now, please go to, just skip couple of pages and read this. The subject of Bhagavad Gita, can you see that paragraph starting? The subject of the Bhagavad Gita entails, patient? Yeah. Yes, Sadrita Mat, you want to read? Yes. বাকিরা সবাই The পেয়েছেন? subject, পেয়েছেন এই প্যারাগ্রাফটা যেটা হাইলাইট করা হচ্ছে? Yeah, please continue. the subject of Bhagavad Gita entails the comprehension of 5 basic truths. First, all of the signs No, of first of all, God. First of all, the science of God is explained, and then the constitutional position of the living entities, jivas. There is okay. So Ishvara, there are which 5, means one sec. There are 5 subject matters in Bhagavad Gita. Number 1, Bhagavan. Number 2, jivas. Jivas means you and me, all jivas, correct? Continue. there is Ishvara, which means the controller, and there are jivas, the living entities which are controlled. If a living entity says that he is not controlled, but that he is free, then he is insane. The living being is controlled in every respect, at least in his conditioned life. So in So Bhagavad even, Gita, our blinking of eyes, our raising of hands, our movement of fingers, everything is being controlled by a demigod or a demigoddess. Every action is controlled. Even our bowel movement is controlled by Mitra Varun. Everything is controlled. So कोई बोल नहीं सकता कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वराट हूँ. No. Please continue. so in the Bhagavad Gita, the subject matter deals with Ishvara, the supreme controller, and the jivas, the controlled living entities. Prakriti, material nature, and time, the duration of existence of the whole universe or the manifestation of material nature, and karma, activity, are also discussed. The Bas. cosmic So these are the 5 constituent subject matters of Bhagavad Gita. Who can tell me all 5 one by one? Prahlad Nishima Prabhu. Yeah, continue. Ankita Mataji. ईश्वर, जीव, Yes. Unmute. ओहो, ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय, कर्म। Excellent. Very nice. Please repeat, Shubhankar Prabhu. What are the 5 subject matters of Bhagavad Gita? ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म, And and time. Okay, time factor. You will see all shlokas, all explanations are more or less
on these five matters, one of these five matters. Okay. Yeah. Continue, please. And there are 10 The subject matters in Bhagavatam. Similarly, if we ever do Bhakti Shastri, then we'll read. I mean, of course, Bhagavatam we read anyways, but there are 10 subject matters of Bhagavatam. Yeah, continue. The cosmic manifestation is full of different activities. All living entities are engaged in different activities. From Bhagavad Gita, we must learn what God is, what the living entities are, what Prakriti is, and what the cosmic manifestation is, how it is controlled by time, and what the activities of living entities are. Clear? Out of the These are the subject matters which will be discussed in Bhagavad Gita. Next. Out of these five basic subject matters in Bhagavad Gita, uh, it is established that the Supreme Personality of Godhead, or Krishna, or Brahman, or the Supreme Controller, or Paramatma, you may use whatever name you like, is the greatest of all. The living beings are in quality like Supreme Controller. For instance, the Lord No. has control The living over. beings are in quality like Supreme Controller. Okay. So our qualities are like Supreme Controller. Why? Because we are part of and parcel of Him. So our qualities are like we also have qualities like Daya. Of course, our Daya is little. Quantity is different. Quantity is very Anu and his is Bibu. We also have quality like beauty. We also have beauty, somewhat to some extent. But he is the supreme beautiful, most. Uh, so similarly, whatever he has got, we also have that, but in very little attributes, very little proportion. Yeah, please continue. For instance, the Lord has control over the universal affairs of material nature, as will be explained in the later chapters of Bhagavad Gita. Material nature is not independent. She is acting under the direction of Supreme Lord. As Lord Krishna says, Maya Dhakshena Prakriti Suyate Sa Characharam. This material nature is working under my direction. When we see wonderful things happening in the cosmic nature, we should know that behind this cosmic manifestation, there is a controller. Nothing could be manifested without being controlled. Yeah, It everything is is happening as per schedule. Rising of the sun, changing of seasons, everything has happening as per schedule. So if everything is happening as per schedule, there must be a schedule maker, isn't it? Somebody who's controlling from behind the show. Yeah, continue. It is childish not to consider the controller. For instance, a child may think that an automobile is quite wonderful to be run without a horse or other animal pulling it, but sane man knows that the nature of automobile engineering arrangement. He always knows that knows that behind the machinery there is a man, a driver. Similarly, the Supreme Lord is the driver under whose direction everything is working. Now, the Jivas, all the living entities, have been accepted by Lord, as we will note in later chapters, as his parts and parcels. A particle of gold is also gold. A drop of water from the ocean is also salty. And similarly, we, the living entities, being part and parcel of Supreme Controller, Ishvara or Bhagavan, Lord Krishna, have all the qualities of Supreme Lord in minute quantity, Minute because quantity. In minute quantity. in minute quantity, because we are minute Ishwaras, subordinate Ishwaras. Hare Krishna. We So we are also Hare minute Krishna. Ishwaras. Ishwaras means controllers. So we also try to control something. We can control our hand movement, something. However, we know that behind every action there is a demigod who actually controls. But to some extent, we are minute controllers. One thing is in our hand. Always remember that is desire. Karma is not in our hand. Karma fall is 100% not in our hand. Karmic fall. Fall means reactions. One thing is in our hand, and that is because Lord gives minute independence
हिंदी में बोलते हैं सीमित स्वतंत्रता, and that स्वतंत्रता is what? Remember, desire. This is where the Lord does not interfere. भगवान दखला सांधे नाक टांग नहीं लड़ाते इसमें. You can desire whatever you want. Many people have this wrong information or not understanding that karma is in our hand. Karma is not in our hand. You may desire to live this pen, but there is no guarantee that you will be able to live this pen. You may desire to punch this person, but হাত উঠবে আর ঘুষি মারবেন সেটার কোনো গ্যারান্টি নেই, অত শক্তি থাকবে না হাত ওঠার। আর karma is not in our hand, forget about karmic reaction, সেও একটা ঘুষি মারবে সেটাও আপনার হাতে নেই। So nothing is in our hand except desire. You can, আপনি শুধু ইচ্ছাই করতে পারেন। So in this para we learned about Ishvara and Jiva. Jivar হাতে কি, ঈশ্বরের হাতে কি। Now what were the 5 subject matters? Ishvara, Jiva, Prakriti, Samay and Karma. Now let us hear about Prakriti. Yes, Abhishek Prabhu, you want to read what is material nature? Next para. Please pardon. Okay. Rajiv Prabhu, you want to read? Rajiv Chaudhary Prabhu, are you there? Yes, Prabhu. You want to read next para? Yeah, Prabhu. Yes. And whoever is reading or asking questions, I expect them to at least put their videos on. Are you in the office? No, Prabhu. Just I returned from office, Prabhu. Okay, you take a break 5 minutes, then you can read. In the meantime, yes, Shubhankar Prabhu, what is material nature? Next para. What is material nature? It is also explained in the Gita as inferior prakriti, inferior nature. The living entity is explained as the superior prakriti. Bas, wait. Very important. খুব important. মন দিয়ে শুনুন. We are superior. Prakriti is inferior. Why? Prakriti means what? Prithvi, Jal, Agni, Vayu, Akash. Whatever you see around is Prakriti, made up of these 5 elements. Yes or no? Correct? But that is inferior. And living entity is superior. Why? Who can say? কেন আমরা superior আর প্রকৃতি inferior? Yes, Vishwarup Prabhu. Since we are part and parcel of the Lord. Okay. Any other explanation? Our body is made up of 5 elements, just like everything in the world is made up of 5 elements. But our body has something special, that is soul, which is spiritual by nature. That's why we are graded higher. Tatastha Shakti is higher than Bahiranga Shakti. समझ पाए आप मणिधर प्रभु? भगवान का 3 प्रकार का शक्ति है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ. तटस्थ means जीवा शक्ति, like living entities, we. And तटस्थ शक्ति is higher than bahiranga shakti. Bahiranga shakti means prakriti. Why? Because prakriti में वो soul, वो spiritual नहीं है. But living entity तटस्थ शक्ति में, जीवों में spiritual part है. That's why we are higher than. So if you want to rank all the 3 energies of Lord, अंतरंगा, बहिरंगा and तटस्थ, in order of superiority, सबसे ऊपर क्या रहेगा? अंतरंगा शक्ति, spiritual energy, internal potency of the Lord. Second will be Tatastha, and third will be Bahiranga. Clear? এমন কেউ আছে যেটা বুঝতে পারলেন না কি বললাম? সবাই বুঝতে পেরেছেন? Very nice. Please continue. Prakriti is always under control, whether inferior or superior. Prakriti is female and she is controlled by the Lord, just as the activities of a wife are controlled by the husband. Prakriti is always subordinate, predominated by the Lord, who is the predominator. The living entity and material nature are both predominated, controlled by the Supreme Lord. According, सबाई बुझते पाच्छेन? समझ में आ रहा है सब कुछ? हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस समझ में आ रहा है? Continue please. If you all don't ask, I will understand. I will think that, imagine or assume that you all have understood.
Continue. According to the Gita, the living entity, although part and parcel of the Supreme Lord, are to be considered Prakriti. This is clearly mentioned in the 7th chapter of Bhagavad Gita. अपरेयामि तस्त्वन्नां प्रकृतिं विद्धि मे परं जीवभूतं. This material nature is my inferior Prakriti, but beyond this is another Prakriti, Jiva Bhutam, the living entity. So we are also at times called Prakriti, but we are superior Prakriti. Clear? সবাই বুঝতে পেরেছেন? একবার দেখে নিন, see any lines, any sentence phrase যেটা বোঝা যাচ্ছে না. Now come to the প্রভুজি, I have question. হ্যাঁ প্লিজ. প্রভুজি, এখানে যে লাস্ট লাইনটা বলেছে জরা প্রকৃতির আমরা নিম্নতর প্রকৃতি, এই নিম্নতর প্রকৃতির অতীত আরো একটি প্রকৃতি আছে, সেটা কি? সেটা হচ্ছে উৎকৃষ্ট. আমরা হচ্ছে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি. প্রকৃতিকে দুই প্রকার ভাগ করেছে, নিকৃষ্ট আর উৎকৃষ্ট. আমরা উৎকৃষ্ট কেন? কারণ কি আমাদের মধ্যে আত্মা আছে, আত্মা ভগবানের অংশ, স্পিরিচুয়াল। কিন্তু শরীরটা ঢাকনাটা তো পঞ্চভূতের না। বোঝা গেল কি বললাম? তাহলে প্রকৃতি এখানে যেটা উদাহরণ দিচ্ছি, এই চশমার বাক্সটা এটাও ভগবানের বহিরাংশ, এটাও প্রকৃতি আর আমরাও প্রকৃতি। ঠিক আছে? এখন দুজনের মধ্যে উৎকৃষ্ট আর নিকৃষ্ট কে? এই নিকৃষ্ট। কেন এই নিকৃষ্ট? এর মধ্যে কোনো আত্মা আছে না, তো পুরোটাই নিকৃষ্ট। পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ দিয়ে বানানো। আমরা কেন উৎকৃষ্ট? কারণ কি আমাদের শরীরটা পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ দিয়ে বানানো, কিন্তু আমাদের মধ্যে আত্মা আছে, সেটা স্পিরিচুয়াল, ভগবানের অংশ। দ্যাটস ওয়াই উই আর উৎকৃষ্ট প্রকৃতি অর সুপিরিয়র প্রকৃতি, and this is inferior prakriti. Clear? Any other question? Yes, Prahlad Nrsimha Prabhu, read that para after that. Ishvara bracket the Supreme Lord, comma, Jiva. Unmute yourself. বই নেই, ভাগবত গীতা কোথায় আপনার? লাল কাপড়ে ঢাকা। No, Prabhu, Hare Krishna. Can you hear me? Yes. I just returned home, Prabhu. So, okay, take 5 minutes break and be ready with your Bhagavad Gita. Manidhar Prabhu, yes, please read. I'm just opening. तो मेरा एक प्रश्न था, जैसे अभी उत्तम प्रकृति की बता रहे थे, तो क्या हम लोग ये उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हम जीव और पेड़ पौधे भी जीव हैं, हम भी जीव हैं, लेकिन हम उनकी तुलना में श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं? नहीं जी, पेड़ पौधे भी जीव है, दोनों ही सुपीरियर प्रकृति है। पेड़ पौधे भी 84 लाख योनि में आता है। हाँ, लेकिन जब हम लोग एक उदाहरण देते हैं कि उदाहरण में इंफीरियर प्रकृति के लिए कोई वस्तु दीजिए, व्यक्ति नहीं। पेड़ पौधे व्यक्ति है। 84 लाख में आता है, 84 लाख में आता है। चश्मा का डब्बा 84 लाख में नहीं आता है। समझ में आया? आप जो उदाहरण दिया, उदाहरण देते हैं कि पेड़ पौधे को काटते हैं हम लोग, उनके पत्ते को काटते हैं, तो वो भी तो एक जीव है, तो उसका पाप हमें क्यों नहीं लगता? तो उस समय हम लोग ये बोलते हैं क्योंकि चेतना सीमित है, एकदम निम्न चेतना है। चेतना निम्न है, इसमें चेतना ही नहीं है चश्मे का डब्बा में। जी, ओके। इसको हम इंफीरियर प्रकृति बोलेंगे, पेड़ पौधे को नहीं। यस, प्लीज कंटिन्यू। प्रहलाद नृसिंह प्रभु, ईश्वर, unmute yourself. Unmute. Hare Krishna. Yes. Yeah. Ishvara, the Supreme Lord, Jiva, the living entity, Prakriti, nature, Kala, the eternal time, and Karma, activity, are all explained in the Bhagavad Gita. So these are the 5 subject matters of Bhagavad Gita. Out of these 5, the Lord, the living entities, material nature, and time are eternal. The manifestation of Prakriti may be temporary, but it's not false. Some philosophers says that the manifestation of material nature is false. बोला गया तो सेंटेंस था, the manifestation of Prakriti may be temporary, but it is not false. বোঝা যাচ্ছে তো? ঠিক আছে, এগিয়ে যান। If somebody is not raising hand, I will assume সব বোঝা যাচ্ছে। Continue.
But according to the philosophy of Bhagavad Gita or according to the philosophy of Vaishnava, this is not so. The manifestation of the world is not accepted as false. It is accepted as real, but temporary. It's linked onto a cloud which moves across the sky, or the coming of the rainy season, which nourishes grain. As soon as the rainy season is over, and as soon as the cloud goes away, all the crop which is nourished by the rain dries up. Similarly, the material manifestation takes place at a certain interval, stays for a while, and then disappears. Such a working of Prakriti. No, such are the workings of Prakriti. But this cycle is working eternally. হরে কৃষ্ণ। Therefore, বুঝতে পারছেন প্রতিমা মাতাজি? ভেরি গুড, কন্টিনিউ। therefore, Prakriti is eternal. তো জাস্ট তাও আমি বলছি, assuming you all understood everything. So time factor, this material manifestation takes place at a certain interval, stays for a while, and then disappears. So this material manifestation, like for example, Mahavishnu lom থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে। Now every brahmanda, one Garbhodakshay Vishnu enters, and from him Brahmaji is created. Through his navel there is a lotus flower which comes out, and Brahmaji is created. The lifespan of a Brahma is 100 years. At the end of 100 years, the Brahmand, in that Brahmand, particular Brahmand, Mahapralaya takes place, and that Brahmand goes back inside the Rome coop of Mahavishnu. Correct? So that's why it is written, the material, material manifestation takes place at a certain interval, stays for a while. Stays for how much? 100 years of Brahma. And then disappears. Disappears কেন লিখেছে? Because it goes back into the body of Mahavishnu. কিন্তু such are the workings of Prakriti. But this cycle is working eternally. এমন না যে ব্রহ্মাণ্ড তো একদম শেষ হয়ে গেল, আবার কিছুক্ষণ পর আসবে। যখন মহাবিষ্ণু একবার, when he breathes out, then again that Brahman which goes in, which just went in, again will come out. With the inhalation, the Brahmans goes inside. When Mahavishnu, इसको क्या बोलते हैं, अनुलोम या विलोम, क्या बोलते हैं इसको, सांस को लेना? Inhalation. अनुलोम নাকি? अनुलोम। अनुलोम, okay. So সব অনুলোম। So whichever ব্রহ্মাণ্ডের যেগুলো ব্রহ্মাজির আয়ু খতম হয়ে গেছে, with the breathing in of Mahavishnu, those Brahman will go inside Mahavishnu. With the exhalation, vilom, they will again come out, manifest. সেম ব্রহ্মাজি আসবেন না অন্য যে কোনো ব্রহ্মাজি আসতে পারেন? Whoever is qualified. আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে ওটাই যে মানে যিনি ডিসঅ্যাপিয়ার হলেন তিনি যে আসবেন এরকম কোনো ব্যাপার নেই তো? না, তিনি আসবেন কেন? তাকে আবার কিছু করতে হবে। ব্রহ্মা কিছু একটা করে, যেমন if somebody performs 100 Ashwamedh Yagya, he becomes qualified to become Indra. So there is a qualification for Brahma also. Once you get an ayu for Indra, say for example, I don't know the ayu of Indra. Ayu for Brahma is 100 years. Ayu for Indra kichuk to have 60-70 years. Once that is over, your game is over. You are now a normal living entity. Again, you have to do something so that you again become Indra. It's like balance bharat hobe abar something. You must have that pious activities, pious karma, like 100 Ashwamedh Yagya kore ji pious karma arjan hoy, then you become an Indra. Okay, so বোঝা গেল Prakriti time factor. Okay, now please come to the para starting the supreme consciousness Ishvara. পেয়েছেন? Couple of paras later. সবাই দেখুন। Yeah, Satrupa Mataji, বলুন। Should I read? One sec, somebody has raised hand. এই পোর্শনটা আরেকবার বলা যেতে পারে? এই যে মহাবিষ্ণুর রোমকূপ থেকে যেটা বললেন, তো ওই আগে পরের প্রসঙ্গটা একটু ওকে, ভেরি সিম্পল, সবাই মন দিয়ে শুনবেন, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। দিস নাও, ধরুন ইফ অল ওয়ার গুড জেন্টলম্যান, আমাদের দেশে বা আমাদের শহরে জেল হতো না?
Similarly, if there was no revolt in the Lord's abode, there wouldn't have been material world. জড়জগতের কোনো দরকারই হতো না. If all we would have cooperated in the spiritual world, then there would have been no need for creation of material world. Because we revolted in the spiritual world, that's why material world was created. যাও গিয়ে ওখানে নিজে ওখানে একা একা এনজয় করো. So when material world was created, immediately to manage the material world, Krishna incarnated as Purusha avatar. ঠিক যখন জেল বানানো হলো, জেলকে চালানোর জন্য জেলার অ্যান্ড জেল মিনিস্ট্রি বানানো হলো, একদম সেম Purusha avatar. Now, how this material world works? The chief administrators are the three Purusha avatars. The number one Purusha avatar is Mahavishnu or Karanodakshaya Vishnu. Okay? ওনার রোমকূপ থেকে, বডি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বেরোচ্ছে. These are like mini jails. ধরুন একটা ব্রহ্মাণ্ড নাম্বার 29580 আমরা আছি এখন. এটা মহাবিষ্ণু বা কারণদক্ষায় বিষ্ণু রোম থেকে বেরোলো, ব্রহ্মাণ্ডের আপনার 29580. এখন the Brahmanda has come out. That is, the place is there. Now it has to be filled in with jivas, prisoners. জেলটা বানালেই তো হলো না, জেলের মধ্যে তো কয়েদিগুলো পাঠাতে হবে. So how will that happen? Garbhodakshaya, now Mahavishnu will expand as Garbhodakshaya Vishnu. যতগুলো ব্রহ্মাণ্ড ততগুলো গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু, আর প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ভেতরে এক একটা করে গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু যাবে. মন দিয়ে শুনবেন যা বলছি. এক একটা ব্রহ্মাণ্ডের ভেতরে গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু গেল, তার নাভি থেকে একটা কমল ফুল বেরোলো, তার মধ্যে একটা ব্রহ্মাজি বেরোলো. ব্রহ্মাজি থেকে জীব উৎপন্ন হলো, বিকজ ব্রহ্মাজি ইজ সাপোজ টু বি ইন মোড অফ প্যাশন. রজগুণে সৃষ্টি হয়, জীবের সৃষ্টি করলো, 84 লক্ষ জনি দিয়ে পুরো ভরে দিল সেই ব্রহ্মাণ্ড, মানে প্রিজনার্স ভরে দিল. কিন্তু সেটা ভুললেই তো হলো না, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরও দিতে হবে. এতগুলো 84 লক্ষকে কে দেখাশোনা করবে? তখন দেবী দেবতাও ব্রহ্মাজি নিযুক্ত করে. এখন কারণদক্ষায় বিষ্ণুর কাজ হয়ে গেল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করা, গর্ভদক্ষায় বিষ্ণুর কাজ হলো ব্রহ্মাজিকে দিয়ে পুরো ওই ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে দেওয়া 84 লক্ষ জনিতে. এইবার তৃতীয় বিষ্ণু হচ্ছে ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু. তো প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে কোটি কোটি জীব ভরে গেল, তাদের হৃদয়ে ভগবান ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু পরমাত্মা রূপে প্রকাশ করলো নিজেকে. এই হচ্ছে 3 পুরুষ অবতার. এইভাবে পুরো একটা ব্রহ্মাণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলছে. ওকে, সংক্ষেপে এটাই বললাম, আরো বিস্তারিত ভাবে আসবে. शिवानी माता जी, बंगाली समझ में आ रहा है? प्रभु जी, वो लास्ट वाला जो आपने बोला ना, मतलब जो थर्ड विष्णु जी है, क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि वो गर्भदक्षाय विष्णु तक समझ में आया? पूरा ब्रह्मांड जीवों से भर गया. अभी ब्रह्मांड जीवों से भर गया, ठीक है, लेकिन भगवान का उद्देश्य है कि जीवों को जेल में रखना. एक बात बताइए, जेल क्यों बनाया जाता है? जेल इसलिए बनाया जाता है कि लोगों का पिटाई हो, या इसलिए जेल बनाया जाता है कि लोग सुधरे और वापस जाए? सुधरे और वापस. करेक्ट. माता पिता नहीं चाहते कि बच्चे को सिर्फ मारती रहे. माता पिता चाहते हैं कि बच्चा सुधर जाए. तो सुधरने के लिए तो कोई चिप डालना पड़ेगा ना, नहीं तो गाइड कौन करेगा? क्या बच्चे लोग क्या चाहता है, मन में क्या चल रहा है, कैसे पता चलेगा? वही चिप डालने के लिए भगवान ने अपने आप को क्षीरोदक्षाय विष्णु रूप में प्रकाश किया. क्षीरोदक्षाय रूप विष्णु का एक प्रकाश है परमात्मा. तो परमात्मा रूप में भगवान एक चिप बन जाता. चिप समझते हैं आप? चिप माइक्रोचिप होता है ना, जीवों के अंदर में चला जाता है. उसका बहुत कार्य होता है. अंदर में डाल दिया तो आप क्या सोच रहे, सब कुछ आपका दिमाग में क्या घूम रहा है, सब भगवान को पता चल जाता है. और भगवान बीच बीच में गाइड भी करता है. मैं एक उदाहरण देता हूँ. कभी कभी सोचिए, बचपन में हम लोग कुछ गलत कार्य कर रहे थे, कुछ चोरी कर रहे थे कुछ, तो अंदर से विवेक बोलते ना, हिंदी में बोलते ना, विवेक, हमारा विवेक बारण করলো, করিস না এটা করলে ভালো হবে না পরিণতি. वो विवेक कौन है? या इंग्लिश में हम लोग बोलते ना, my conscience did not allow me to do that. We say ना, ऐसे कभी कभी बोलते हैं ना. Now what is that conscience? What is that विवेक? That is क्षीरोदक्षाय विष्णु, परमात्मा. हमारा हृदय मना कर दिया है. सो बाद में आएगा भगवत गीता में परमात्मा का श्लोक, उपदेष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा. भगवान हृदय में परमात्मा रूप में उपदेष्टा, ही इज गाइडिंग, अनुमंता सैंक्शनर, भर्ता भोक्ता महेश्वरा, ही इज अ विटनेस,
Everything is watching, he is also guiding, मत कर ऐसे, ठीक नहीं होगा. And you can also say परवाले भागो क्या, I don't care, I will do that. So up to you. So these are the ways the Purusha avatars run the material world. If there was no material world, there was no need for Purusha avatar. शिवानी माता जी बोलिए. जी प्रभु, समझ में आ गया. और समझ प्रभु में जी आया? और एक प्रश्न है, और मेरे को आप थोड़ा पेज नंबर बता देंगे, मतलब कौन से पेज नंबर से हो रहा है? हरे कृष्णा. मेरा ये मिनी भागवत गीता है. मेरा भगवत गीता में पेज नंबर अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पेज नंबर 11 का व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस, चेतना. मिल गया प्रभु, मिल गया. वेरी नाइस. अभी वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. राजीव प्रभु. Prabhu, when we say that even in atoms there is a Lord, Shakti. Yes, so that yes. is the Kirodakkai Vishnu, or even in atoms when we say Yes, that. yes, you are right. That is also Kirodaksha. So Kirodaksha Vishnu. That's why I said Kirodaksha Vishnu also expands himself as Paramatma. Also, so also expands himself as Shakti in atom. Andantarastha Paramanu, Chantarastam, Govindam Adi Purusham Tamam Bhajami. Yeah. Okay. We can continue. Now, what is this consciousness? Chetana is very also important. Man Buddhi Ahankar. The Sukshma Sharir makes the consciousness. Yeah. Please continue. Who wants to read? Yeah, Prahlad Nishima Prabhu, you continue, please. From the Supreme Consciousness No. Ishvara? No. Skip that. Come to this. What is this consciousness? Okay. What is Now, this consciousness? remember, don't mind. I encourage questions, but also I have to cover this introduction. I have highlighted few paragraphs. The more question and discussion happens, few of those paragraphs will be sacrificed. You understand? Huh? Because my time is Simit. Yes. 9:30. Yeah, continue. What is this consciousness? But I'm not discouraging you from asking questions. At the same time, I have to also finish my portion. Yeah. What is this consciousness? This consciousness is I am. Then what am I? It's contaminated consciousness. I am. In contaminated consciousness. In contaminated consciousness, I am means I am the Lord of all I survey. I am the enjoyer. So this is The contaminated world, consciousness. I am the enjoyer. मैं भोगता हूँ, मैं ईश्वर हूँ. This is negative or contaminated consciousness. आगे. the world revolves because every living being thinks that he is the Lord and creator of material world. Material consciousness has two psychic divisions. One is that I am the creator, and the other is that I am the enjoyer. Pause. But according, বোঝা গেল সবাই? There are two components of material consciousness. I am the creator or I am the proprietor and I am the enjoyer. आगे. but actually, the Supreme Lord is both the creator and the enjoyer. And the living entity, being part and parcel of the Supreme Lord, is neither the creator nor the enjoyer, but cooperator. He is the created and the enjoyed. For instance, a part of a machine cooperates with the whole machine. A part of the body cooperates with the whole body. The hand, leg, eyes, and so on, all the parts of the body, but they are not actually the enjoyer. The stomach is the enjoyer. The leg Right. moves. The stomach is the enjoyer, but they are all supporting. হাত দিয়ে খাবারটা ওঠালাম, মুখ দিয়ে খেলাম, দাঁত দিয়ে চেবালাম, খাবারটা পেটে গেল. But the stomach is enjoyer. Now, Rajiv Prabhu, stomach is supposed to enjoy and through cooperation, এই খাবারটা যেহেতু খাওয়া হলো, the energy will flow and will make my hand usable. তো stomach খাচ্ছে, কিন্তু বিকজ হ্যান্ড, টিথ, মাউথ সব কোঅপারেট করেছে, ওই জন্য they get that energy from that food and they work. So বাকি জিনিস সব কোঅপারেট করবে
তাহলে সিস্টেমটা চলবে। বোঝা গেল? Yeah. আগে The leg moves, the hand তো supply food. ওই জন্য যষ্টিম তুষ্ট জগৎ তুষ্ট, কৃষ্ণা ইজ দ্য সুপ্রিম এনজয়ার, উই আর কোঅপারেটর, উই আর লাইক দ্যাট ক্যাশিয়ার। টাকা গুনতে পারি, একটা টাকাও কিন্তু পকেটে রাখতে পারবো না। সো উই অলসো হ্যাভ বিন গিভেন অ্যাসেটস, উই অলসো হ্যাভ বিন গিভেন দিস বডি। এগুলো দিয়ে কাজ করুন, কিন্তু ভগবানকে সেবাই মেন, আনতে হারিত ওষনাম। নিজেকে এনজয় করতে যাবেন, প্রবলেমে পড়বেন। কন্টিনিউ। The leg moves, the hand supply foods, the teeth chews, and all part of the body are engaged in satisfying the stomach, because the stomach is the principal factor that nourishes the body organization. Therefore, everything is being to the stomach. One nourishes the tree by watering its root, and the one nourishes the body by feeding the stomach. For if the body is to be kept in the healthy state, then the part of the body must cooperate to feed the stomach. Similarly, the Supreme Lord is the enjoyer and the creator, and we, as subordinate living beings, are meant to cooperate to satisfy him. This cooperation will actually help us, just as food taken by stomach will help all other part of the body. If the finger of the hand thinks that they should take the food themselves instead of being it to the stomach, then they will be frustrated. The central figure of creation and of enjoyment is the Supreme Lord, and the living entity are cooperator. By cooperation, they enjoy. The relation is also like that of the master and the servant. If the master is fully satisfied, then the servant is satisfied. Similarly, the Supreme Lord should be satisfied. Although the tendency to become the creator and the tendency to enjoy the material world are, are there also in living entity, because these tendencies are there in the Supreme Lord who has created the manifested cosmic world. Hare Krishna. So because we are part and parcel of the supreme enjoyer, we also like to enjoy. ঠিক আছে, মানে there is no there is no shame in that, because we are part and parcel of supreme enjoyer, so that enjoyment tendency is also there in us. Yes, Manizar Prabhu, you want to read from this para? People with less intelligence consider. Please unmute yourself. प्रभु, क्या ये है अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं इस पर? हाँ, करेक्ट। ओके प्रभु, अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष डोंट मानते माइंड, वी नीड इंग्लिश बिकॉज यूट्यूब में डाला जा रहा है। हाँ, कैन आई रीड? ओके प्रभु, आप देख के पढ़ सकते हैं, स्क्रीन में है। में बहुत छोटा दिख रहा है प्रभु। ओके, Can I continue, Prabhu? Hare Krishna, Prabhuji, can I read? हाँ, अभिषेक प्रभु read. People with less intelligence consider the supreme truth to be impersonal, but he is transcendental person, and this is confirmed in all Vedic literatures. अभी तक क्लियर है? Less intelligent people consider the supreme lord to be निर्विशेष, निराकार, impersonal. Clear? हाँ, continue. Nitya nityam chetnas नित्य नित्यानाम चेतनस चेतनानाम कठोपनिषद. Kathopanishad 2.2.13. As we are all individual living beings and have our individuality, the supreme absolute truth is the ultimate issue. A person and realization of the personality of Godhead is realization of all the transcendental features in his complete form. Hare Krishna. So one who realizes that Supreme Lord is a person, he actually has realization of all the three forms, Brahman, Paramatma and Bhagwan. Boja gelo? 100 rupee note consists 10 rupees also, 50 rupees also, 20 rupees also. যে ক্লাস 12 পাস করেছে
এটার মানে সে ক্লাস কেজিও পাস করেছে, সে ক্লাস 8ও পাস করেছে, ক্লাস 10ও পাস করেছে, সামথিং লাইক দ্যাট। প্লিজ কন্টিনিউ। The complete whole is not formless. If he is formless or he is less than any other thing, then he cannot be the complete whole. The complete whole must have everything within our experience and beyond our experience, otherwise, it cannot be complete. Continue. The complete whole, the personality of Godhead, has immense potencies. Parashya Saktir Vividena Vividhayave Shriyate. Stiyate. How Krishna is acting in different potencies is also explained in Bhagavad Gita. This phenomenal world or material world in which we are placed is also complete in itself, because the 24 elements of which this material universe is a temporary manifestation. According to Sankhya philosophy, are completely adjusted to produce complete resources which are necessary for the maintenance and subsistence of Subsistence of this universe. subsistence of Okay. the universe. Yes. So there are 24 elements. Now, যখন আমাদের জেল বানানো হবে, ফর মেকিং দ্য জেল উই নিড সিমেন্ট, উই নিড স্যান্ড, উই নিড ব্রিক্স, এইসব জিনিসগুলো লাগবে, জল লাগবে, এগুলো ঠিক তেমনি when this material world is manifested or is created, we need 24 elements. You all can write down what are these 24 elements. Pancha Tattva. Prithvi, Jal, Agni, Vayu, Akash, or the 5 elements. Earth, water, fire, air, ether, যেটা বোঝা গেল। 5টা হয়ে গেল আউট অফ 24। এগোই, ফটাফট লিখুন স্পিডে। সো পৃথিবীটা বানানোর জন্য বা ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড বানানোর জন্য পঞ্চতত্ত্ব লাগবে। গুড। দেন উই হ্যাভ অলসো মেড জিভাস। জিভাসের জীব আনলে তো হবে না, তাদেরকে তো ইন্দ্রিয় দিতে হবে। সো 5 জ্ঞান ইন্দ্রিয়। What are they? What are they? Chakshu Karnak Nashika Jivatak. Jibhatak. Very nice. Chakshu Karnak Nashika Jibhatak. In English, eyes, nose, ears, tongue, and skin. These are 5 Gyan Indriya or knowledge acquiring senses. ওকে, সো এগুলো তো দিতে হবে, শুধু জিভ পাঠালে তো হবে না। যদি সে তার কোনো চোখ, নাক, কান এসব না হয়, তাহলে হাউ উইল হি এনজয়, আর হাউ উইল হি ট্রাই টু দ্য লর্ড, আই মিন ট্রাই টু মেক দ্য লর্ড এনজয়? হি নিডস অল দিস। দেন ঠিক আছে, আপনি ইন্দ্রিয় দিয়ে দিলেন, ইন্দ্রিয়ের বিষয় তো দিতে হবে। হ্যাঁ, ফর আইস দের ইজ ভিশন, ফর নোজ দের ইজ স্মেল, ফর ইয়ার there is sound. Then these are sense objects. 5 sense objects. You can write first heading 5 sense objects. Okay, so ears এর জন্য সাউন্ড, স্কিনের জন্য টাচ, আইজের জন্য ফর্ম, টাঙের জন্য টেস্ট, অ্যান্ড নোজের জন্য স্মেল। সো দিস আর দি অবজেক্টস অফ সেন্সেস। তো 5 5 5 15 हो गया शिवानी माता जी, करेक्ट? नाउ 5 कर्म इंद्रियाज आल्सो देयर। ज्ञान इंद्रिय तो मिल गया, चक्षु, कर्ण, नसिका, जिह्वा, त्वक। 5 कर्म इंद्रिया, दे आर
mouth, hands, feet, genitals, and anus or excretion. I mean, anus, yeah. So these are the five karma indriyas. I am repeating: sound, sorry, ears, sorry, five karma indriyas are mouth, Hand, hands, feet, genitals, and anus. হয়ে গেল? Now, so now we have the body, but we also need consciousness. Consciousness এর জন্য subtle body is important. So three subtle body means man, buddhi, ahankar. So please write mind, intelligence, and false ego. 23টা হয়ে গেল? And after that is the 24th element, that is Mahatattva. Now, these 24 elements are always there. Prolaya hoye gele, they are like in Nishkriyo, inactive state, and they are called Pradhan. I repeat, যদি ব্রহ্মাণ্ডটা প্রলয় হয়ে গেল, then also all these 24 elements will be there in a passive state, like গোডাউনে পড়ে থাকার মতো যদি ধরুন, and that is called pradhan, pradhan. Yes, who wants to repeat the 24 elements? বলুন প্রতিমা মাতাজি. Okay, before you start, I will just give a short form. 5 karma indriya, 5 gyan indriya, 5 indriya vishay, 5 pancha tattva, 20 ho gaya, 3 man, buddhi, ahankar, and mahatattva. Yes, please say. Man, buddhi, ahankar is called Subtle body, sukshma sharir. Pratima Mataji, bolun. 24 elements. There are 24 elements in there. 5 are 5 elements. Those and the second one, another 5 Gyanendriya. Very good. Third, another 5 sense objects. Correct. Fourth, another Karmendriya. 5. Very good. Kurita hoye gelo. Then man, buddhi, ahankar. Subtle body. And last one Mahatattva. The total called Pradhan. Total inactive state e pradhan bola hoy. Inactive state. Very nice. Yes, please repeat. Ankita Mataji. হরে কৃষ্ণ। পঞ্চতত্ত্ব পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ হয়ে গেল 5টা। 5টি জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। Very good. 5টি সেন্স অবজেক্ট চক্ষুর জন্য মানে দৃষ্টি, কর্ণের জন্য শোনা, টাচ, ত্বকের জন্য টাচ। হ্যাঁ, 5টি তারপরে কর্ম ইন্দ্রিয়, মাউথ, হ্যান্ডস। না বলুন সেন্স অবজেক্ট 5টি বলুন। আচ্ছা 5টি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। তো চক্ষুর জন্য হ্যাঁ, চক্ষুর জন্য দৃষ্টি, নাসিকার জন্য ঘ্রাণ, কর্ণের জন্য শ্রবণ, জিহ্বার জন্য হচ্ছে টেস্ট, আর ত্বকের জন্য হচ্ছে টাচ, স্পর্শ। কারেক্ট। তারপর হচ্ছে 5টি কর্ম ইন্দ্রিয়, মাউথ, হ্যান্ডস, ফিট, জেনিটাল এন্ড অ্যানাস। আর তারপরে আসছে 3টি জিনিস, যেটা সার্টেল বডি বা শুষ্ক শরীরের জন্য মন, বুদ্ধি, অহংকার, এবং 24 নম্বর হচ্ছে মহাতত্ত্ব, যাকে বলতে যেটা ইনঅ্যাক্টিভ স্টেটে থাকছে প্রধান হিসেবে। Correct. Very nice. Okay. Rajiv Prabhu? Prabhu, I have a question, Prabhu. Yes. Later in the chapters, in chapter 14, there Prabhupada mentions in the purport that Mahatattva means total cause of the total cosmic manifestation. So what I understood is Mahatattva means 24 elements. It's more to do with the cause. Mahatattva is more like a concept than an ingredient as such. I repeat, Mahatattva is more like a cause
CAUSE, then like an ingredient. That's why it is the 24th element. In all these collectively are raw materials. Mahatattva is not, it is the 24th element. It is not consisting of all the elements. Am I understood? 23 elements plus 24th element is Mahatattva. It is more to do with the cause. It is a subtle form. It is called, like, it is the cause, the Karan for creation. That is also needed in case of creation. So basically there are 23 plus 1. There, Prabhupada says that this is also sometimes called Brahman. So this 24th element is sometimes called Brahman also. Because cause of all causes is Krishna. It is needed. Okay. Okay, Prabhu. Thank you. Yeah. Shalini Mataji. A Mahatattva is a big question because এটার ক্ল্যারিটি কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে কোনো জায়গায় নেই, মানে একদম ক্লিয়ারলি মহাতত্ত্ব পুরো একদম ডিফাইন করে একদম। ইয়েস, শালিনী মাতাজি। প্রভু, এক্ষুনি আপনি বললেন না যে এগুলো প্রধান, মানে সবসময় থাকবে, তো 5 সেন্স অর্গানস, এই চক্ষুকর্ণ, এগুলো প্রলয়ে চলে আসলেও কি করে থাকবে সেন্স অর্গানস? প্রলয় চলে গেল কিভাবে থাকবে? এগুলো এগুলো দেওয়া হয়। ইট ইজ লাইক, ইট ইজ একটা আত্মা যখন আসছে তার তো এগুলো দরকার নেই, সে তো সচ্চিদানন্দ ভগবানের ধাম থেকে আসছে। চক্ষু, হাত, এগুলো তো দিতে হবে, 5 কর্মেন্দ্রিয় দিতে হবে, নাহলে কাজ করবে কি করে, অ্যাকশন করবে কি করে? আত্মাটাকে পাঠালি তো হলো না, একটা আবরণও দিতে হবে, একটা শরীর দিতে হবে। সে যদি কোনো কর্মই না করে তার তো অ্যাক্টিভিটি হবে না, পাপ পুণ্য ভক্তি কিছুই করতে পারবে না। ওই জন্য এই জিনিসপত্রগুলো তো দিতে হবে, বাজার করে নিয়ে আসতে হবে প্রভু, নাহলে মাতাজিরা রান্না কি করবে? ঠিক তেমনি সিমেন্ট বালি ইট না দিলে কি আত্মাটাকে পাঠিয়ে দিতে কোনো লাভ হবে? আত্মাটা তো কিছু কাজ করতে পারবে না। বোঝা গেল? ওকে, সাদরিতা মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, মহাতত্ত্বকে কি ব্রাহ্মণ বলছে? না, অনেক এই মহাতত্ত্বটা যদি বলা হয় এটাকে একটু সাইড করে রাখুন, কিন্তু কারণ কি এটার ক্ল্যারিটি বা এটা ইট ইজ ভেরি কনফিউজিং। হ্যাঁ, কেন যদি বলা হয় তাহলে তো কেননা হচ্ছে মহাতত্ত্ব ইজ ইফ ইট ইজ 24 এলিমেন্টস, এটা ম্যাটেরিয়াল নেচারের বলছে, তো ম্যাটেরিয়াল নেচার ইজ নট ব্রাহ্মণ। মহাতত্ত্ব ইজ 24 এলিমেন্টস, 24th। তাহলে এটা যদি ম্যাটেরিয়াল নেচার, মহাতত্ত্ব জিনিসটাকে একটু সাইডে রেখে দিন, বিকজ এটার ক্ল্যারিটি আমরাও এত বছরে মানে পাইনি। এটার ক্ল্যারিটি অনেক জায়গায় গুগল করে আলাদা জায়গায় প্রভুপাদ আলাদা জিনিস বলেছেন। জিনিসটাকে আই উড সাজেস্ট এটাকে একটু সাইডে রাখুন ফর দ্য টাইম বিং। আসবে আগে, এর মধ্যে আরো ডিসকাশন আসবে মহাতত্ত্ব। ওকে, প্লিজ কাম টু পেজ নাম্বার 19. This was the Lord descends to this mortal world. Page number 19. Amar boiye. The Lord descends to this mortal world to show his pastimes in Vrindavan, which are full of happiness. Page. Yeah, please read. I'm reading. The Lord descends to this mortal world to show his pastimes in Vrindavan. (9:30). The Lord descends to this mortal patient Shobai to show his pastimes in Vrindavan, which are full of happiness. When Lord Sri Krishna was in Vrindavan, his activities with his cowherd boyfriends, with his damsel friends, with the other inhabitants of Vrindavan, and with the cows were all full of happiness. The total population of Vrindavan knew nothing but Krishna. But Lord Krishna even discouraged his father Nanda Maharaj from worshipping the demigods Indra, because he wanted to establish the fact that people need not worship any demigod. They need only worship the Supreme Lord, because their ultimate goal is to return to his abode. Clear? ভগবান নিজেও ডিসকারেজ করেছেন, কারণ কি ব্রজবাসীস they used to worship Vishnu.
And they also used to worship Indra. Why? Because most of them were agrarians. Agrarians wasn't the farmers and agriculturists. They needed rain. And that's why they have been worshipping Indra Dev. And we know all that past time what happened. The abode of Lord Sri Krishna is described in the Bhagavad Gita, 15th chapter, 6th verse. Na tad bhashyate suryo na shashanko na pavaka yad gatva na nivartante tad dhama paramam mama. That supreme abode of mine is not illuminated by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. Okay, so the Supreme Lord is illuminated by what then? It is illuminated by the bodily effulgence of Supreme Lord known as Brahmajyoti or Parabhom. Sadrita Mataji, please Google ISKCON স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড, গো টু দি ইমেজ, একটা পাবেন ফটো যেটা আমার পেছনে আছে, দেখতে পাচ্ছেন? এটা একটু জুম করে দেখান। সো দ্য সুপ্রিম অ্যাবোর্ড অফ দ্য লর্ড স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড ইজ ইলুমিনেটেড বাই ব্রহ্মজ্যোতি। ভগবানের শরীর থেকে দেহ নির্গতা রশ্মির ছটা বাংলায় বলে। অ্যান্ড ভগবানের ধামের উপর ব্রহ্মজ্যোতি ইজ আউটার কাভারিং, আর ভেতরের কাভারিং এর জন্য ওটাকে পরব্রহ্ম বলা হয়, স্পিরিচুয়াল স্কাই। বোঝা গেল? ওটা আসলে ছবিটা দেখলে আরো ক্লিয়ার হবে। স্পিরিচুয়াল স্কাই হ্যাজ টু পার্ট, ব্রহ্মজ্যোতি অ্যান্ড পরব্রহ্ম। I'm continuing, then we'll come to that photo. না ফটো এসে গেছে, ডাউনলোড করে খুব ভালো হয়, তাহলে জুম করতে পারবে। প্রভু স্পিরিচুয়াল স্কাই মানে যেটা মহাকাশ বলা হয়? মহাকাশ, হ্যাঁ, চিদাকাশ। হ্যাঁ, শত্রুপা মাতাজি বলুন। হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। তো আপনি বলছেন যে এখানে একটা লাইন আছে যে যেখানে ভগবানের ধামে যাওয়ার পর আর ফিরে আসতে হয় না, তো তাহলে আমরা যদি ভগবানের কাছে থাকি তো আমরা আবার কেন আসলাম? It's a very common question. আমরা চলে এলাম কি করে? How did we descend? Now, because we are तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति मान की तट में रहने की वजह से we have two choice, माया और कृष्णा, हमेशा ही रहता है। ভগবানের ধামে সবাই দেখছি আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করছে, কোটি কোটি জীব। বুঝতেই পারছেন, ভগবানের ধামকে আবার বলা হয় 3/4 অফ ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, মানে 3 গুণ, সরি 3/4 না, 3 গুণ, 3 টাইমস। তো বুঝতে পারছেন ওখানে কোটি কোটি জীব, আর সব একজনকে সেবা করছে। কখনো মনে হতে পারে क्या हुआ, मेरे का कोई अस्तित्व नहीं, क्या मेरे को कोई सेवा नहीं कर रहा, सिर्फ हम लोग इन्हीं को सेवा करेंगे क्या? এগুলো মাথায় আসতেই পারে না, আসা স্বাভাবিক। হ্যাঁ, তখনই পরের মোমেন্টে আমরা দেখবো আমরা কোথায় চলে গেলাম, কলকাতায়। কেউ দেখছেন বেহালায়, কেউ দেখছেন এরকম ভাবে আমাদের পতন হয়ে যায়। দ্য মোমেন্ট উই হ্যাভ দিস কন্টামিনেশন, আমরা এখানে চলে আসি। আর আসা স্বাভাবিক বিকজ উই আর তটস্থ শক্তি। কিন্তু আমরা যেহেতু শুদ্ধিকরণ করে ভালো ভক্ত হয়ে আবার ফেরত যাই, বুঝতে পারছেন তো? একবার বিরোধ করার জন্য কোটি কোটি জন্ম, কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ জীবন পর, বছরের পর আবার সেই ধামে যাওয়া হয়। তো আমরা ততক্ষণে শুধরে যাই, এত শুধরে যাই যে আবার পতনের চান্স কম, কিন্তু জিরো না। ঠিক আছে? ইয়েস প্লিজ জুম মাতাজি, পাওয়া গেল? This verse gives a description of the eternal sky. So we need also to know spiritual world কেমন, দেখতে কেমন, কি হয়। কারণ কি, if we don't get attracted, if we don't have knowledge of the spiritual world, nobody would like to do Bhagavad Bhakti. ভক্তি করে এখন তো যেখানে আছে, কলকাতায় ভালো আছে, এখানে এই ঠিকই আছে, বাড়িতে ভালো আছে, এসি চলছে, এই করছে ভালোই আছে, কেন ফালতু স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে যাবো? সো ইট ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই হ্যাভ নলেজ অফ দ্য স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড। সো দেখুন, উইচ ইজ, এই দেখুন নিচেরটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড। নিচে একটু আসুন জুমে, হ্যাঁ নিচে এই গ্রিন কালার, এখানে কারণ সাগর, এখান থেকে শুরু হয়ে গেল ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড। এর উপরে ব্রহ্মজ্যোতি, এই সাদা পোর্শনটা থেকে কিন্তু স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড শুরু, ব্রহ্মজ্যোতি যেটা লেখা আছে, এটা কিন্তু চিদাকাশ। আবার ব্রহ্মজ্যোতি হোয়াইট, এই হোয়াইটের উপরে যত গ্রে দেখছেন, ওর মধ্যে তো আকাশ আছে নিশ্চয়ই না, ওইটাকে পরব্রহ্ম বলা হয়। বোঝাতে পারলাম? হোয়াইট পোর্শনটা হচ্ছে ভগবানের শরীরের বাইরে দেহ রশ্মির ছটা, যাকে ব্রহ্মজ্যোতি বলা হয়। কিন্তু এর উপরের পোর্শনে তো একটা স্কাই আছে নাকি,
आकाश तो आचे निश्चयी, समझ में आ रहा है शिवानी माता जी? ऊपर भी तो आसमान है, वो आसमान को परवोम बोला जाता है। দেখুন এখানে ছোট ছোট অজস্র প্ল্যানেট, কোনোটায় জুম করলে দেখবেন বরাহ লোক দেখতে পাচ্ছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি বরাহ লোক, কিন্তু এটা নিঃসিংহ লোক। ডান দিকে বরাহ লোক দেখতে পাচ্ছেন, আর একটু উপরে ওই দেখুন নাকে পৃথিবী ধরে আছে। না 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 না, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন বরাহ লোক, আর একটু জুম করুন। যতগুলো ভগবানের অবতার ততগুলো লোক, এই দেখুন বরাহদেব। যারা বরাহদেবের ভক্ত তারা এখানে যাবে। দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য বৈকুণ্ঠ প্ল্যানেট। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, যারা নারায়ণের ভক্ত দেখতে পাচ্ছেন চতুর্ভুজ নারায়ণ দাঁড়িয়ে আছে, বা এখানে মাঝখানে বসেও আছে একজন, রাধা লক্ষ্মী নারায়ণ বসে আছে, এখানে যাবে। যারা নৃসিংহদেবের ভক্ত তারা কোথায় যাবে? এই যে বাদিকে নৃসিংহদেব, এই যে এখানে যাবে। এবার দেখুন যারা বুদ্ধদেবের ভক্ত তারা কোথায় যাবে? দেখুন আরো বাদিকে যান। বুদ্ধদেব তো 24 অবতারের মধ্যে আসে না? এই দেখুন বুদ্ধ ধ্যান করছে। ঠিক আছে, যে যার ভক্ত সে সেখানে যাবে। আর যারা ভগবান রামচন্দ্রের ভক্ত তারা কোথায় যাবে? উপরে যান, সাকেত লোক, জুম করুন উপরে উপরে, হ্যাঁ 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 দেখুন, আরো আরো বড় করুন। অযোধ্যার ধাম দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে সাকেত বলে। রাম লক্ষ্মণ, রাম সীতা মাইয়া, সীতারাম বসে আছেন। ঠিক আছে, ওকে। নাও I want to discuss last discipline section খুব ডিটেলে। ওই জন্য প্লিজ কাম টু মাই পেজে, পেজ নাম্বার 27, 27। In page 27, there is a para starting, we work not with our body but actually with our mind. পেয়েছেন? যে পেয়েছেন সে পড়তে শুরু করে দিন। We work not with our body. Oh, okay, Prabhu. You continue. We work not with our body actually, but with our mind and intelligence. So, if the intelligence and the mind are always engaged in the thought of the Supreme Lord, then naturally the senses are also engaged in His service. Superficially, at least, the activities of the senses remain the same, but the consciousness is changed. The Bhagavad Gita. Activities of the senses remain the same. মুখ দিয়ে খাবারই খাবো, ভক্ত হয়ে গেলে আমরা প্রসাদই পাই। হ্যাঁ, এমন না যে ভক্ত হয়ে গেলে খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। But the Chetana is, now we are eating Krishna Prasad. এসা কৃষ্ণ আশা দিল। আচ্ছা, চৈতন্য চরিতামৃতে একটু আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শাকটা খেলেন, এখন আমি পাচ্ছি সেটা। হ্যাঁ, এরকম আমাদের চেতনা চেঞ্জ হয়ে যায় আগে। The Bhagavad Gita teaches one how to absorb the mind and intelligence in the thought of the Lord. Such absorption will enable one to transfer himself to the kingdom of the Lord. If the mind is engaged in Krishna's service, then the senses are automatically engaged in his service. This is the art, and this is also the secret of Bhagavad Gita, total absorption in the thought of Sri Krishna. Modern man has struggled very hard to reach the moon, but he has not tried very hard to elevate himself spiritually. If one has 50 years of life ahead of him, he should engage that brief time in cultivating this practice of remembering the Supreme Personality of Godhead. This practice. দেখবেন, we'll see that in order to remember Supreme Personality of Godhead, in 11, 12, 13, 14, 15 chapter, we'll see how Lord has expanded himself. Bhagwan 15, 16 chapter में बोलेगा, you know, among the devotees I am Prahlad. Sorry, among the demons I am Prahlad. Among this I am this. Among this I am this. He has expanded in sun, moon. In among the mountains I am Himalaya. Among this I am that. So why? You know why? Because whenever we see these things, we remember among the taste I am water. I am the taste of water. Achana? That also Krishna has expanded himself in taste of water. Now, water is such a thing which we drink after every interval. So whenever we drink water, we'll think of Krishna.
So this is the way Krishna expands himself so that we can all the time think about him. And when we think about him, our senses will automatically slowly work towards it, work towards him. আস্তে আস্তে মনমনা ভাব মত ভক্ত, the moment we put mind, কারোর উপর যদি মন দেওয়া হয় না, আস্তে আস্তে বাকি ইন্দ্রিয়গুলো কিন্তু কাজ করতে থাকবে ওনার ওনার প্রতি। এটা স্বাভাবিক। Okay, yeah, continue. This practice is the devotional process. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Saranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam. Hare Krishna. Hare Krishna. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Saranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Darsam, Shakam, Atmam, Nivedanam. Very nice. Srimad Bhagavatam 7.5.23. These 9 processes, of which the easiest is Shravanam, hearing the Bhagavad Gita from the realized person will turn one to the thought of the Supreme Being. This will lead to remembering the Supreme Lord and will enable one, upon leaving the body, to attain a spiritual body which is just fit for association with the Supreme Lord. The Lord further So says, we also get a spiritual body which is fit for association. Now this body which we have now is not fit for spiritual association. That's why our eyes have limitation. With this material eyes, whenever we see something, we think of enjoying. Whenever we see of any vastu, we think of enjoying. Whenever we see the opposite gender, we think of enjoying. So this eye is not fit for seeing and seeing Supreme Lord. So because this is material by nature, and material we always will try to sense gratify, but on perfection of our life we will achieve a Satchit Anandmay body just like that of Supreme Lord, and that is called Siddha Swarup. That Siddha Swarup is our original form in the spiritual sky. Everybody who is attending this Google Meet now has his Siddha Swarup in the spiritual sky, everybody, and he has a role. For example, maybe Joy Madhu Bonik Prabhu in the spiritual sky is one of the Manjaris of Sakhi. Assistant of Sakhis are called Manjaris. And maybe his seva service is Chamar, fanning the Lord with Chamar or with Vajan Seva, peacock feather. That is the Siddha Swarup. And maybe his name is some Manjari, Nan Manjari. Sorry, Nan Manjari is Bhaktivedanta Thakur. Some other Manjari. This is called Siddha Swarup. And the Siddha Swarup also has a Siddha Swarup body. Everybody has some role, some in the eternal sky. That is called Siddha Pranali. Okay, we'll come to know about all that. So that's why our motto in life is to go back to Godhead and attain that designation which we lost. We potta hari felechi. That is our eternal motto. Please continue. The Lord further says, Ubhasajogo juktena cetosanandamina paramam purusham divyam yati parthano chintayanam. He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Arjuna, is sure to reach me. Is sure to reach me. Now, please come to this last portion. Does the Lord, no, come to this. As it is said, one who drinks the water of the Ganges attains salvation. Pechin, ekdam last portion. Yes, one who drinks the water of the Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata, and it is spoken by Lord Krishna himself, the original Vishnu. Gita Mahatmya 5. Bhagavad Gita comes from the mouth of the Supreme Personality of Godhead, and the Ganges is said to emanate from the lotus feet of the Lord. Of course, there is no difference between the mouth and the feet of the Supreme Lord. But from an impartial study, we can appreciate that Bhagavad Gita is even more important than the water of the Ganges. Sarvopnishadoghavo Goda Gopala Nandanaha
Artho vatsa sudhira bhokta dugdhadam Gitamritam mahat. The Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. Gita Mahatmya 6. Ekam Sastram Divaki Putra Gitam Eko Deva Devaki Putra Eva Eko Mantrastasya Namani Yani Karmapi Ekam Tasya Divasa Seva. एक second. एक second. In this एक present day, second. एक people, second. Hello, Hare Krishna. yes, Prabhuji. So this is to be sung in a different tune. Good that this Okay, shloka Prabhuji. goes. Yeah. Okay, let me say. I know you know. So the first tune we know, na, the first tune is like Sarvopanishdo Gavo Dogda Gopala Nandana. This is the first tune, and this second tune of Bhagavad Gita, Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrastasya Namani Yani Karmanyekam Tasya Devasya Seva. This is the second tune of Bhagavad Gita. Many shlokas, especially the memory shlokas, will be of this tune. Yes, Manindra Prabhu? मैं एक बार रिसाइट करूं प्रभु एकम वाला. हाँ, please. एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्त नामनी यानि कर्माय एकम तस्य देवस्य सेवा. Excellent. Very nice. Yes. Continue, Mataji. In this present day, people are very much eager to have one scripture, one God, one religion, and one occupation. Therefore, Ekam Sastram, Devaki Putra Gitam, let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Eko Deva, Devaki Putra Eva, let there be one God for the whole world. Tubar lekha ache Sri Krishna. One sec, Yes, Baba. Prabhuji. Don't Dalaven. So, if there is one scripture, it would be so easy, na, for the entire world to focus on one. Because don't think that why then Hindu scripture? Somebody might question. Now remember, the word Hindu is not even quoted once in the Bhagavad Gita. Because this Bhagavad Gita is not for Hindus. It is for all the jivas, all the living entities. Because when this was spoken 5,000 years back, in fact, much eternally it was spoken. Then there, at the time, in the battlefield of Kurukshetra, there was no Hindu and there was no Christian. ठीक ना? उसमें कुछ छिलो Hindu Christian ऐसा कुछ छिलो? No. There were only two things: Varna and Ashrama. Char Varna and Char Ashrama. So this in these scriptures like Bhagavatam and Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, the word Hindu is not at all mentioned even once. So it is wrong to say that these scriptures are for Hindus. They are for jivas, all living entities. Okay? Yeah, continue. Eko Devo Devaki Putra Seva. Eka Deva Devaki Putra Eva, let there be one God for the whole world. Let me read. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. That would make so things simple. Eko mantras tasya namami. And one hymn, one mantra, one prayer. The chanting of his name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Karmapekam tasya devasya seva. And let there be only one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead, only to serve Him. That is the only work. ऐसा कब होगा? ऐसा कब पूरा पृथ्वी कब ऐसा होगा कि there will be only one God, only one mantra, and only one work, that is to serve Him. Hope one day that day comes. Now that is a very, very important portion. Why I was hurrying, because I wanted to cover this disciplic succession. Most important, very, very important part. Evam param parapraptam imam rajarsayo vidu. Bhagavad Gita 4.2.
This Bhagavad Gita, as it is received through disciplic succession. Now there are 4 sampradayas. Please write. Write. Likhun. There are 4 Pramanic Sampradayas. One is the Brahma Sampradaya. Second, the Rudra Sampradaya. Third, the Shri Sampradaya. And fourth, the Kumar Sampradaya. Likhechen? Please tell me if I am slow. We means ISKCON, Gaudiya Math, we belong to Brahma Sampradaya. Now, what are these 4 sampradayas? These are 4 authentic sampradayas. The Lord has given this knowledge to Brahmaji, from where the Brahma Sampradaya came. The Lord has given this knowledge to Rudra, Yani Shivji, from which Rudra Sampradaya came. Similarly, the Lord gave this spiritual knowledge to Shri or Lakshmi Devi, from which Shri Sampradaya came. And also the Lord gave this spiritual knowledge to Chatush Kumar, Sanat Sanandan, Sanat Kumar and Sanandan. Sanat Sanandan, Sanat and Sanat Kumar. Sanat Sanandan, Sanak Sanandan, Sanat. Yeah, let's just continue. 4 Kumaras. 4 Kumaras. Sanak, Sanandan, Sanatan, and Sanant Kumar. Sanatan I was missing. Yeah. So Lord also gave this spiritual knowledge to 4 Kumaras, and from them Kumar Sampradaya came. Okay. So these are the 4 authentic Sampradayas, disciplic succession. Now, what is in front of your eyes is Brahma Sampradaya. So Krishna gave this spiritual knowledge. So in one, you see Krishna. He gave to Brahma. Brahma gave to his son Narad. Narad Muni gave to Vyasdev. আমরা পড়বো পরবর্তীকালে ভাগবতমে Vyasdev was writing about all the scriptures. He was writing Vedanta Sutras ka commentary. কিন্তু কিছু রস পায়নি. He was not satisfied. Then Narad Muni came and told him, "Are you are missing the most important thing, that is pastimes of Supreme Lord." And then Narad Muni gave all the spiritual knowledge to Vyasdev. After that, Vyasdev was very, very much enthusiastic, and he started writing commentary on Vedanta Sutra, which is called Srimad Bhagavatam. পরবর্তীকালে Vyasdev gave this knowledge to Madhvacharya. 5 নম্বর দেখতে পাচ্ছেন Madhvacharya? Very, very important, because our Brahma Sampradaya's main Acharya is called Madhvacharya. So you can write Brahma Sampradaya bracket mein Madhvacharya. He is the main Acharya. Similarly, Rudra Sampradaya's main Acharya is called Vishnu Swami. Please write. Rudra Sampradayar pashe Vishnu Swami. এই রুদ্র সম্প্রদায় ম্যাক্সিমাম দেখবেন গুজরাট, রাজস্থানে থাকে, যারা শ্রীনাথজি নাথদুয়ারের ভক্ত। দেখেছেন হয়তো একটা লম্বা লাল তিলক কাটে, দেখেছেন বড় বাজার অনেকে দেখবেন এরকম লম্বা একটা লাল তিলক কাটে, রুদ্র সম্প্রদায়। पुष्टि मार्गी बोलते हैं उन लोगों को, पुष्टि मार्गी। जो लोग वो नाथद्वारा में गोपाल जी का भक्त होता है, लड्डू गोपाल का सेवा करते हैं, इन लोग श्री संप्रदाय रुद्र संप्रदाय में आता है। Mostly they are found in Rajasthan, Gujarat, etc. If you go to South India, you will find Shri Sampradaya. Ramanujarya Acharya is the Sampradaya Acharya. Please write Ramanujarya. South India. And fourth is Kumar Sampradaya. Era almost lupto হয়ে গেছে, এরা UP North India থাকতো, mainly they spread ছিল, and their Sampradaya Acharya is Nimbarka Acharya. Nimbark Swami or Nimbarka Acharya. Okay, these are 4 authentic sampradayas. Now see the chart again, please. Madhva, 5th, gave this knowledge to Padmanabha, Nirahari, Madhava, Akshobhya, Jayatirtha, Jnana Sindhu, Dayanidhi, Vidyanidhi, Rajendra, Jayadharma, Purushottama, ब्राह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति। मन दिए देखो, लक्ष्मीपति is Madhavendra Puri's spiritual master. Madhavendra Puri gave this spiritual knowledge to Ishwar Puri, Nityanand Prabhu, Advaita Acharya. এরা সব মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।
Ishwar Puri gave this knowledge to Lord Chaitanya, Supreme Lord, Avatari himself, Krishna himself. Lord Chaitanya gave this knowledge to Rupa Goswami, Sarup, Damodar, Sanatan Goswami, who gave to Raghunath Bhatta Goswami, Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami. They gave this knowledge to Krishna Das Kaviraj Goswami, the author of Chaitanya Charitamritam. Then his disciple Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladev Vidya Bhushan, Jagannath Das Babaji Maharaj. In 29th number, you are seeing Bhakti Vinod Thakur. Then Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj used to hear from Bhakti Vinod Thakur. He was a great fan of Bhakti Vinod Thakur. And then Gaur Kishore Das Babaji Maharaj only made one disciple in his life. That is Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Bimala Prasad, whose birthday is day after tomorrow, 6th of Feb. He is the Mukhya Acharya of Sansthapak Acharya of Gauriya Mission, who initiated our Prabhupada. This is the disciplic succession of Brahmaji. Any question in this disciplic succession? বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কারোর কোনো কিছু? Yes. In the meantime, যারা বুঝে ফেলেছেন, please open to the PDF which I have just sent in the group. আমি গ্রুপে একটা PDF পাঠিয়েছি এখন. It is about shlokas. Please ওটা খুলুন সবাই. Rajiv Prabhu, your question? Prabhu, so in our altar photo, we see Bhakti Vinod Thakur. Before like after him comes Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. So like remember, I will answer your question. I understood what you're saying. Our parampara is Siksha Guru Parampara, not Diksha Guru Parampara. Okay. So Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, I told just some time back, he used to hear Srila Bhakti Vinod Thakur. He was a fan of Bhakti Vinod Thakur's lectures. Yes, understood. Got your answer? Anybody has any question? সবাই বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, শত্রুপা মাতাজি। এই প্রশ্নটাই আমার ছিল, তো উত্তর দিয়ে দিলেন, আপনি উত্তর দিলেন। তো আরেকটা আপনি যখন করাছিলেন, তো আমি তখন বলতে পারিনি যে আমরা প্রসাদ পাই, সেই উদ্ধৃতি দিয়ে চৈতন্য চরিতামৃত একটা বলছিলেন, তো এটা আরেকবার একটু বলবেন? এই শাক কৃষ্ণ আশা দিল, ভক্তরা বলছেন যে এই শাক আমরা যে পাচ্ছি এখন, আহা, এই কিছুক্ষণ আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এটা পেলো, এখন আমরা পাচ্ছি। শ্লোক অধ্যায় একটু বলতে পারবেন? আরে বাবা, মানে দেখতে হবে গুগলে। মনিধর প্রভু। प्रभु मेरा थोड़ा क्वेश्चन था, 2 मिनट का डिस्कशन वो लास्ट उसमें जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे उस पे। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु, पेज नंबर 4 में जो हम लोग का हैंडबुक मिला है, हाँ हाँ, पेज नंबर 4 में I want the all of my spiritual sons and daughters. हाँ, वहाँ पे लिखा हुआ है with the title of भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत मीन्स यहाँ क्या है? तो यानी प्रभुपाद इतना शास्त्र में प्रसंग इतना पारदर्शी था, जो उन समय जो वैदिक स्कॉलर्स था उन लोगों ने भक्ति वेदांत, हाँ, ये उपाधि उनको दिया। तो प्रभुपाद भी चाहता है कि हम लोग शास्त्र में पारंगत हो, एक्सपर्ट हो, और हम लोग को भी ऐसे टाइटल मिले। उनका शिष्य लोग, हम लोग तो ग्रैंड डिसाइपल्स हैं, हम लोग को भी ऐसे टाइटल मिले, यही बोलना चाह रहे हैं। प्रभु पेज नंबर 15 में, पेज नंबर 15 रुक जाइए। हाँ, होमवर्क एंड सेल्फ स्टडी क्वेश्चन, ये इसमें क्या करना है? ये क्या है? कुछ नहीं करना है, ये सब एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है। जो करना है, जो मैंने बोला ओपन बुक क्लोज बुक वही है। ओके, ये सब पेज नंबर 20, ये सब एक्स्ट्रा है, आप कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, ये मैनुअल में लास्ट में साधना चार्ट बनाया हुआ है। जी 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 प्रभु। ओके, पेज नंबर 28 में जो प्रभु आप बताए थे 1 to 63 क्वेश्चन,
पेज नंबर 28. हाँ 1 to 63 क्वेश्चन, इसका क्या था प्रभु? ये समझ नहीं पा रहा। हाँ, प्रश्न क्या है आपका? ये 1 to 63 क्वेश्चन, इसमें हमको क्या करना? पहला क्वेश्चन अटेंड करना है, बाकी ये पे समझ नहीं पाया। आएगा 63 में से 22 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 20 हमको अटेंड करना रहेगा। 20 करना पड़ेगा। उसमें 10 आएगा 1 मार्क का, 10 आएगा 2 मार्क का। ओके, माने ये समझ लीजिए तो ये एक तरफ से हमारा सिलेबस हो गया, राइट प्रभु? एकदम 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 ओके। अभी तो अगले दिन से जब हम लोग श्लोक पढ़ाते जाएंगे ना, जी जी आप जी, लोग आगे से दिमाग में अभिषेक प्रभु क्वेश्चंस देख लीजिएगा, तो क्या होगा, आप लोग को आसानी होगा मार्किंग करने में। जब अभी हम लोग दौड़ेंगे, फुल स्पीड दौड़ेंगे, आज भी जैसे भागा, स्किप करेंगे, दौड़ेंगे, ऐसे वैसे मार्किंग करते रहिएगा, जहां जहां आंसर्स मिले, आप लोग का समय बचेगा। अप्रूव पेज नंबर 33, 1 to 10 ना 19 क्वेश्चन, 1 to 10 क्वेश्चन, ये क्या है अप्रूव? इसमें एक करना है, बाकी कोई एक करना है। पेज नंबर 33। हाँ, ये ओपन बुक क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन कंपलसरी है जी प्रभु, और बाकी में से एक तो जो एनी वन यू कैन डू। अच्छा, इसको हम लोग को वर्ड लिमिट 450 to 600 में लिखना है प्रभु। हाँ जी, ईच। ओके, अभी हम लोग श्लोका रिसाइटेशन करेंगे सब एक साथ। अच्छा, पहले मैं कर रहा हूं, आप लोग अनम्यूट करके। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है? राजीव प्रभु, यू हैव अ क्वेश्चन? शत्रुपा माता, यू हैव अ क्वेश्चन? अदरवाइज प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। এই যে দুটো টিউন শুনলাম প্রভু, তো আমরা কোনটা ফলো করব? মানে দুরকম টিউন। দুরকম টিউন কোনটা টিউন করবেন সেটা শ্লোকের কনস্ট্রাকশনের উপর ডিপেন্ড করবে, সেগুলো আমি বুঝিয়ে দেবো যখন ভগবদ গীতা শ্লোক করবো, আমি বুঝিয়ে দেবো, চিন্তা করবেন না। ওকে, আমরা আজকে যে শ্লোকগুলো মেমোরাইজ বা রিসাইট করবো সেগুলো মেমোরি শ্লোক। এগুলো ইউনিট 1 এর মেমোরি শ্লোক, মানে প্রথম থেকে 6টা 6th চ্যাপ্টারে এগুলো আসবে, এগুলো মেমোরি। ঠিক আছে, আমি পড়ছি, আপনারা শুনুন বা আনমিউট মিউট করে মিউটে পড়ুন নিজেরা। ভগবদ গীতা 1.6, युद्धमन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। भगवद गीता, प्लीज स्क्रॉल डाउन। सादरिता माता जी, प्लीज स्क्रॉल डाउन। ভগবদ গীতা 2.7, এ দেখুন শতরূপা মাতাজি টিউনটা চেঞ্জ হয়ে গেল। কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাব পৃচ্ছামি ত্বম ধর্ম সম্মূঢ় চেত यत् श्रेयस्वनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। भगवद गीता 2.13, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवद गीता 2.20, এটা আবার ভগবদ গীতা সেকেন্ড টিউনটা। না জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন নায়ম ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয় अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। আবার ফার্স্ট টিউনটা। यस मणिधर प्रभु। तो प्रभु मुझे लगता है कि जो 4 लाइन वाले होते हैं उनको सेकंड ट्यून में गाना पड़ता है, ऐसा देख रहे अभी तीनों। सभी तो 4 लाइन दिख रहा है, जो लंबा है। लाइन, हाँ अच्छा, इंग्लिश में तो सभी 4 लाइन दिख रहा है। देखिए, ऐसा जो थोड़ा लंबा, जो लंबा है ना, थोड़ा ना जायते, ज्यादा ज्यादा वर्ड ज्यादा है, उसमें सेकंड वाला ट्यून फिट होता है। जी 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 जी। भगवद गीता 2 पॉइंट, अच्छा ये हो गया ना। हाँ, 44, भोगैश्वर्या प्रशक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवद गीता 3.27, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढात्मा कर्तहम् इति मन्यते।
Bhagavad Gita 4.2 Evam parampara praptam imam rajarshayo vidu sakale naha mahata yogo nashta parantapa. Bhagavad Gita 4.9 Janma karmacha me divyam evam yo veti tatvata tvaktva deham punarjanma neti mameti swarjuna. Bhagavad Gita 4.34 Tadviddhi pranipatena परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना. भगवद गीता 5.22 ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तु कौन्तेय न ते शूरमते बुधा. भगवद गीता 5.29 भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. भगवद गीता 6.47 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ता तमो मता. এবার বাস I'll take 2 more minutes. Please again go back to the first shloka. আমি এক একজন করে বলবো, এক একজন এটা পড়বে. Clear? Okay. Yes, first shloka. Rajiv Prabhu, please recite. Be quick. বলুন, যেভাবে আমি বলছিলাম ভগবদ গীতা 1.6 বলুন. भगवद गीता 1.6 युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा. Excellent, very nice. Abhishek Singh Prabhu. Next, Varun. हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज हाँ बोलिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए. 2.7 करपण्य दोष पाहत No, 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 सर्वभा no, 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 no. Second tune. Karpanna dosho. कर्पण्य दोषापहत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म समुधचिताः यच् श्रेयस्यान् निश्चित तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सदीमं त्वं प्रपन्नम्. Very nice. Yes. Next, Ankita Mataji. First tune. They he know us. Unmute, jaldi. देखे देखे